హాయ్ హలో హాయ్ 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 భాగ్యశ్రీ గారు. ఓవర్వెల్మింగ్ ఉంది చాలా యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తుంటాం కదా, ఐ డూ దాట్ ఫర్ ఎ లివింగ్. ఓకే, జనరల్గా చిన్న రూమ్స్లో నార్మల్గా ఒక 2 ఫేస్ లైట్లు, లోపలికి వచ్చి చూస్తే లైక్ ఫోటో వీడియో తీసా, ఐ షో ఇట్ టు వ్యూవర్స్ ఆల్సో, లైక్ హౌ బిగ్ అండ్ మ్యాసివ్ దిస్ ఈస్. అంటే మాకు ఎందుకు అనిపించింది when the team and me started discussing on how we were going to do ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు interviews. మీరు దీంట్లో కూడా? అంటే అలా కాదు, బట్ వర్ యూ? The thing is, the main thing was how will we find a vibe inside a room of a village set? Yeah. I mean, even if this doesn't do justice to the whole set that we built, we wanted to at least have the vibe, because this movie is all about a certain vibe, Right. rooted vibe. Exactly. మనం కూర్చున్న చైర్ నుంచి మనం చూసే టేబుల్ నుంచి ఆ గద ఆ సైకిల్ ఉంటేనే మనకి ఫీల్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ వీ ఫెల్ట్. ఇది మీకు యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఎప్పుడన్నా సెట్లో ఓవర్వెల్మ్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా? సెట్ ఓవర్వెల్మ్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్? ఏమో ఫస్ట్ 2-3 days నేను ఓవర్వెల్మ్ అయ్యాను, బికాజ్ ఇట్స్ మై ఫస్ట్ మూవీ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ విలేజ్. ఈ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో వీ హ్యాడ్ 700-800 juniors every day. So my performances and everything was on a daily basis we were meeting so many people. So even if you don't meet them directly, in the presence of 900-800 people every day can be. ఓ 3 రోజుల తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది నాకు. నైస్. భాగ్యశ్రీ? I think more than overwhelming, I was excited to be on set, like to play Bharti. So every day I used to look forward to how am I going to play her today? What is something fresh that I can bring in about, because I've been given the space to. So definitely chala excitement ఉంది. సూపర్. 10 years అయింది కదా ఫస్ట్ మూవీ Yeah, వచ్చి. yeah. ఇంకా మూవీకి నాకు తెలిసి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 week ఉంది ఈ మూవీకి. అప్పుడు ఒక 1 week ముందున్న హెడ్ స్పేస్ ఏంటి ఫస్ట్ మూవీ వెన్ ఇట్ వాస్ అబౌట్ టు హిట్ స్క్రీన్స్? భాగ్యశ్రీ, యూ కెన్ ఆల్సో ఆన్సర్ దిస్. యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లైక్ 2024లో జరిగింది కదా, వాట్ వాస్ ద హెడ్ స్పేస్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ బిఫోర్ యువర్ ఫిల్మ్ వాస్ గోనా కమ్ అవుట్ అండ్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ వాస్ గోనా సీ యువర్ వర్క్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం? Go first. Me first? Yeah. Look at it, go first. అంటే క్రొనాలజికల్లీ కూడా మీరే ఫస్ట్ డెబ్యూ చేశారు కాబట్టి. అవును. Don't make me Senior senior like that. So see, of course, when you're younger and your blood is boiling more, you have more stress, more approval, seeking approval, seeking I hope they like me, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ from here it's more of the filmmaking choice. From the choice in your script, from the choice in the trying to put out fresh content, it's a very different approach. So 2 different times, the same person putting out content. I think the difference would be right now I'm trying to put out way better quality content. I want more than just going for big box office numbers, or more than coming for to impress with fight or dance, like maybe that time was. Trying to give a very fresh experience in the theater. Commercial calculations takkuva, experience calculations ఎక్కువ. నైస్ నైస్. భాగ్యశ్రీ? So, I mean, first movie as an opportunity itself was very exciting for me, obviously. So 1 week, release ki 1 week mundu, I think there was a lot of mixed emotions. There was nervousness. And inside you just know that, okay, you've given your best according to the situations and how much you know of the industry or your skills as much. I think everybody grows with time also. But yeah, I think I was very excited. I was looking forward to how the audience is going to receive me. I was looking forward to the criticism. But more than all of that, I think there were a lot of butterflies as to everything's going to work out well. And I think it has. Yeah. I think I've been blessed that it has. So. అఖిల్ గారు, మీరు ఇందాక అన్నారు కదా అప్రోచ్ అనేది ఒకటి మారిందని. అది వాజ్ దాట్ సడన్ ఇట్లా హిట్టా లేకపోతే గ్రాడ్యువలా? So gradual journey. Very also after a certain point మన యాక్టింగ్ గురించే కాదు, సినిమా గురించి కూడా చాలా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. బికాజ్ వాంటింగ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ బెటర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ యువర్ వాంట్, యువర్ హంగర్. యూ విల్ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఫిల్మ్స్, యూ విల్ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ బెటర్ క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్. సో ఫ్రమ్ దట్ వాంట్ కమ్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు judge, are we in the right filmmaking process? Is the vibe of the film working? Are the scenes working? Not just my acting. Yeah. It's not that we become filmmakers ourselves. It's just a judgment of being part of the filmmaking system, the filmmaking circle, judging whether the director is judging the scene correctly. Lot of calculations. Right. It's a slow journey that you will get only out of experience. We can't learn this on the go. 10 years back, I could not have known this. Yeah. What I know now, maybe 10 years from now, I'll know much more.
It's just a part of the journey. Absolutely. You just have to give respect to whatever you keep getting as information and use that as your experience and try to use that to your strength. That's about it. As Absolutely. simple as that. Why did Lenin feel right? Freshness of the story. I felt I've never heard anything like this or seen anything like this on screen. Okay. So in the process of trying to give fresh content in the theatre, నా ఒపీనియన్ అయితే ఇవాళ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏంటి, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తేనే కమర్షియల్ అవుతుంది, Yeah. నంబర్స్ చేస్తుంది. May put aside the biggest superstars that we have, you leave them aside, the younger actors have to focus on giving fresh content. సినిమా థియేటర్లో టికెట్ కోసం ఖర్చు పెట్టిన మనిషి, హీ హ్యాస్ ఆల్ ద రైట్ టు ఆస్క్ గివ్ మీ సంథింగ్ న్యూ. ఆయనకి ఆర్ వాళ్ళకి ఆ ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తేనే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది సినిమా. సో దిస్ ఈస్ దట్ మూవీ ఇమ్మీడియట్లీ వెన్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ, ఇది సినిమా థియేటర్లో చూస్తే ఖచ్చితంగా కొత్త సినిమా చూసామని, ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందనే ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది. When I heard the narration, I think I was very excited to play Bharti, especially, and then the love story. I think the love story is as pure as it can be. So to see drama revolving around that love story, I think most of the epic love stories that we've seen have some sort of a unique drama revolving around it, because of which they become the epic. So I think Lenin and Bharti was like that for me, as pure, as beautiful, as organic. So it didn't feel forced. I felt it was a beautiful story, and more than anything, I think the story kept coming back to me. I felt it's destiny's Is there call. do I have to read between the lines for that? Until it came to me. Okay. So came to me, narrated to me, but whatever days issues or whatever right, happened, right. and then after that, it came again to me, and I felt like, wait, I think this is destiny's call. I flow now. I have to be a part of and play Bharti. And you're a big sucker for love stories, right? I think you said this in one of our first interviews. I will say I am. DDLJ is one of your all-time. Until love favorites. stories itself, I feel like love is that one emotion all of us are very attached to. It's something that completes all of us. Anuki, I've been always this love story girl who likes watching love stories, who's always been all about love. So yeah. What are some of your favorite love stories, both of you? Non-Geetanjali. I know Geetanjali is a classic. All of us love it. And మీకు మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా అదే ఫస్ట్ వస్తుంది. బట్ non-SSR లాగా, non-SSR రికార్డ్స్ లాగా, non-Geetanjali love stories. You want to answer? Since you are the sucker for love stories. Auntie, for me, I think growing up, I've watched a lot of Hindi cinema as well. So there's this film of Mohit Suri's called Ek Villain. And I think it's a very beautiful love story. I don't know if you've seen that. Yeah, I did. No. So Yeah. alage, I like where, Dark ones. not necessarily dark, but I think Deep love stories. deep, like that depth kavali. నేను చెప్పే కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. చెప్పండి. నేను మాస్ కూడా చెప్తాను, Yeah. మీరు non-SSR అని చెప్పినా మగధీరా అని చెప్తాను. Okay. Love story. టైటానిక్, Titanic. వర్షం. Yeah. వర్షం. Yeah, I gave you 3 good films, amazing films. Yeah. No, బట్ నాకుండే ఒక డౌట్ ఏంటంటే, యాజ్ వ్యూవర్, లవ్ అనే దాన్ని చాలా యాంగిల్స్లో మనం చూసాం కదా, చాలా జానరస్లో కూడా ప్లేస్ చేస్తుంటారు లవ్ Lenin అనేది. is one of that subject. యా, సో కొత్తదనాన్ని ఎలా తీసుకొస్తారు ఒక లవ్ స్టోరీకి అనేది, హౌ డు యూ బ్రింగ్ నావెల్టీ టు అ జానర్ దట్ వీ హావ్ సీన్ మెనీ టైమ్స్? I think Lenin is a good subject to give that example once you see it in the theatres. Now, take a love story and place it in a drama. Automatically, if you have a fresh drama and a pure love story in it, it will seem like a new style of love story. I think Lenin is that good example. When you see it, it is a love story surrounded by a lot of drama. So, the core and the center of the film is the love between these two, రైట్. surrounded by a lot of drama. యా. So, suddenly it becomes a very dramatic love story. Okay. But the love story remains intact, you know? It's not like the drama is overpowering the... Absolutely, the love story does remain intact. There is love. There is definitely the importance of it, the screen time, the whole thing. It revolves around that on. I've seen that there are way too many characters. Yeah. And it's good that మీ ట్రైలర్లోనే అది బిల్డ్ చేయడం. I believe today we have to prepare the audience to what they're coming to the movie to see. I don't want to disappoint. I don't want to give them over expectations or under anything below what they are expecting. So it's just we're putting the best presentation of our film out there in the trailer, Yeah. so that you understand manadi o kada o Mahabharatam lanti kada in our village, Yeah. in our setup. Yeah, and I think it translated. I've been getting that sort of feedback.
సూపర్. And from you also, like you said, there's so many characters. I wanted people to know that there are that many characters. ఇది మీరు ఇంతవరకు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరితో పోలిస్తే మురళీ స్లైట్గా డిఫరెంట్. ఎందుకంటే different. ఎందుకంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ సమ్మన్ హూ హ్యాడ్ గివెన్ లైక్ అ మ్యాసివ్ హిట్ లైక్ అ వెంకీ అట్లూరి. మురళీ కిషోర్ అది ఐ లైక్ వినరో భాగ్యము విష్ణు కదా. నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ అరే ఈ సినిమా చాలా ఇట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే టు లుక్ ఎట్ సొసైటీ అనిపించింది. చీఫ్ గెస్ట్ కి వెళ్ళాను తెలుసా? ఓ రియలీ? Coincidentally. And we did not, I didn't take Nandu's number, nothing. It have just happened organically తర్వాత. ఓకే. సో నాకు వినరో భాగ్యం విష్ణు గారు చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందంటే అంటే వరల్డ్ ఆల్రెడీ చాలా సినికల్గా ఉంది కదా, సొసైటీ ఇట్స్ బికమింగ్ వెరీ డార్క్ వేర్ వీఆర్ నాట్ లైకింగ్ పీపుల్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ ఇన్ పీపుల్ దీస్ డేస్. అండ్ వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా కాన్సెప్ట్ వాజ్ వెరీ నైస్, లైక్ ఇట్ వాజ్ అ పాజిటివ్ అవుట్లుక్. అరే నీ పక్కన వాడిని బాగా చూడు, లైక్ నీ నేబర్తో నువ్వు బాగా ఉంటే నీ లైఫ్ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనేది అది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. వెన్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ కేమ్ అవుట్ ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. దిస్ ఫెల్ట్ లైక్ అ వెరీ కూల్ కొలాబరేషన్. సో మురళి మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద Nandu, whether Vinaro Bhagyama worked or not, Nandu gave me a hit in that narration room. When where my hit started, where my journey started was when I heard the story. I had no preconceived notions, nothing. Is a film work? Did his film work? Not. Did I like it? Not. I just heard the story. హ్యాడ్ యూ సీన్ వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా? ఇప్పుడు చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు చూసి. ఓకే ఓకే. At that time I didn't see it. And I saw it because out of the respect that I'm going to be working with him, I saw it immediately. I had missed the film for whatever reasons. And I'm telling you honestly, it obviously didn't matter to me, no? Yeah. I heard his story and I was like, no chance. I don't want this to go to anyone else. This has to be my film. I have to be part of this journey with him. ఈ ఫీలింగ్ ఇంతకు ముందు కలిగిందా మీకు వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ వాజ్ దిస్ ఎ Not డిఫరెంట్ this ఫిల్మ్? strong. I'll be very honest. Not this strong for me. No disrespect or nothing negative about the previous experiences. I've had good experiences also, which I loved the film and I loved the filmmaking, what we put out. యా. But the strong urge I had to do with this, it's also probably where I am mentally right now. Unless I'm getting that urge, probably I'm not doing something. I definitely would say the next two films that I'm doing also have that same urge. నైస్ On the script, నైస్. rather than just a combination or rather than just an idea. I'm talking about overall 2.5 hour narration of a script, of a bound script. So I think, this film was that approach that, this time I want a perfectly bound script where start to end has to be a story that we all believe in. Not just me, not just the director, the producers, everything. I don't know, something about this film. I loved the adrenaline, I loved the rush of every time someone heard it, no? వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసేవారు ఇమ్మీడియట్గా. బీట్ మై ఫాదర్, బీట్ వంశీ, బీట్ ఎడిటర్, బీట్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్, ఎవ్రీ వన్ ఫోన్ చేసి భయ్యా చేసేద్దాం ఇది చేసేసి గుడ్డిగా చేసేసి. సో వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. నాకు సోల్ ఆఫ్ లెనిన్ పిచ్చ నచ్చింది. యా నాకు ఐ థింక్ ఐ వాచ్ ఇట్ పెద్దికి వెళ్ళినప్పుడు చూసా థియేటర్లో. లైక్ ఐ థింక్ తమన్ కిల్డ్ ఇట్. లైక్ ద మ్యూజిక్ ఇస్ టూ గుడ్. ఎస్, దట్ విజువల్ వోంట్ కమ్. ఆడియో లేకపోతే విజువల్ అయితే రాదు. అదంతా ఆడియో నుంచి ఆయన వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ అది. బట్ మురళి మీకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు అఖిల్ హానెస్ట్గా చెప్పండి, వర్ యూ ఏబుల్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ రూరల్ క్యారెక్టర్? I wanted. ఓకే. See, I think somewhere also, like I said, it was a state of mind that I was in also. No? నాకు నా రూట్స్ని టచ్ చేయాలి, నా రూట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ దూరంగా ఉండకూడదు అనే ఫీలింగ్, అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నాను. అది నా ప్రీవియస్ సినిమాల వల్లనా కాదా అది మంచి పక్కన పెట్టేసిన నా రూట్స్ ఎక్కడ. మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఫ్రమ్ రామాపురం, గుడివాడ. వేర్ am I rooted or where am I even close to there? How can I have to make films for them. Let me go back to my roots. So that was a state of mind I was in. So that's probably also why I was so easily attracted to this film. యాజ్ యాక్టర్స్గా మీ ఇద్దరు కూడా you guys are working, you guys are interacting with storytellers, filmmakers on a day-to-day basis. Where did you draw inspiration from? Outside work? Outside the people from that you interact with? I see. More than the people I interact with, I think it is the movies I see. We can take an example. See, I would say you can take an example of Prashant Neel or Sukumar garu. From the beginning, Rangasthalam చూసిన తర్వాత, I've said this in many interviews, for me it was before and after Rangasthalam. Because the filmmaking that he presented in that film
was non-commercial. Hero has a hearing problem. ఆయన సగం సీన్లో ఆయనే ప్రాబ్లం అవుతాడు. Yeah. But what a film they made. They made one of the most epic films of Telugu industry ever. Yeah. I feel today if Rangasalam released, it would have shaken the whole of India. Absolutely. Just the way Pushpa did in its own way. Absolutely. So you understand what I'm saying. You as an actor, you see a film, you get moved. You see some format of filmmaking, you get inspired. I saw Animal, I got inspired in my own way. I saw KGF, I got inspired in my own way. So ఇవి తీసుకుని మనం ముందుకెళ్తూ ఉంటాము. Then maybe you see glimpses of it. Maybe I saw a glimpse of Rangasthalam and Lenin somewhere. Subconsciously I'm talking. It has nothing to do with it. But somewhere you get inspired. I want to be a part of that world. That is the roots that I want to touch. Maybe from that thought, yes, Lenin came. I've been living in a rooted film for quite some time now. Right. In my head. Right. But it translated into Nandu coming and giving me a story and me loving it immediately. So these things you have to you have to get inspired, you have to manifest and be on that journey very, very clearly. Superb. మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినవి? And obviously, I think films are one medium where an actor feels and learns a lot from. But for me, it's always been more about seeing and observing the people around me. Like, because I don't come from an industry background, I've always been an observer. So whether it's watching my parents, watching my neighbors, watching some random stranger in a local train, or a driver, or a vegetable seller, I feel like everyone leads our life so differently. Yeah. All of us behave so differently, show our sensitivity so differently. So for me, I think I take my inspirations. I must have seen a glimpse of Bharti in some girl I saw in a college. You know, I'm saying, so we all see these glimpses in the people around me that I don't even know. But yeah. Completely different art. Yeah, exactly. Poles apart. You're drawing from film, she is drawing from, and both are fair. Nice. And మీకు రెఫరెన్సెస్ ఇచ్చారా మురళి? రంగస్థలం అనేది ఆబ్వియస్లీ రెఫరెన్స్ ఆగ్ కాదు, somehow it is like that gold standard in that genre. For this genre, Yeah. definitely. Absolutely right. It's like the standard. He did not, because ఆయన క్లియర్గా ఆయన విజన్, ఆయన రామపురం నుంచి వచ్చినాడు. ఓకే. ఆయన కథ అక్కడ ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని రాశారు. ఆయన విలేజ్లోనే, ఆయన ఊర్లోనే కూర్చొని రాశారు. నేను ఆ ఊరికి వెళ్ళాను, ఆ అట్మాస్ఫియర్ చూశాను. ఆ చెట్టు కిందే కూర్చొని కాసేపు మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేసాము. సో ఐ నో వేర్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ హీ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్, బికాజ్ ఇట్స్ హిజ్ వరల్డ్, ఇట్స్ హిజ్ విజన్. తను నా ఊర్లో ఒక అబ్బాయి లెనన్ అనేవాడు, లెనన్ భారతి వీళ్ళిద్దరు పుడితే ఎలా ప్రేమించుకుంటారు, ఎలా ఉంటారు అనేది క్లియర్గా ఆయన రాసుకున్నారు. సో ద వరల్డ్, ఎవ్రీథింగ్, ఇన్స్పిరేషన్ కేమ్ టు మీ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆన్. క్వశ్చన్స్ యూ కీప్ ఆస్కింగ్. Okay, if Lenin was to do this, you ask other questions. రాసిన సీన్స్ కాకుండా you think of hypothetical situations. సరే, లెనన్ ఒకసారి ఫస్ట్ టైం భారతిని చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఏమనిపిస్తుంది లోపల? Then he starts feeding you with information. Then you start to build a character in your head. Right. And then you start to, bring that to life. Right. Yeah. Coincidentally, లెనిన్ భారతి అని ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు. Huh? Yeah. అవునా? The same name. లెనిన్ భారతి. His name is లెనిన్ భారతి. L-I-A-L-E? ఇదే L-E-N-I-N, సేమ్ Lenin. తమిళ్లో. సో క్యూట్ కోఇన్సిడెన్స్. We should meet him someday, or he should see the film. And he made a very good film called మేర్కు తోడొచ్చి మలై. చాలా హాంటింగ్ ఫిల్మ్. Okay. కుదిరితే ర్యాండమ్ గా రికార్డ్ డ్రాప్ చేస్తున్నా, కుదిరితే చూడండి. చాలా, ఆయన పేరు లెనిన్ భారతి. అయితే చూడాల్సింది. హారర్ సినిమానా? లేదు, ఇట్స్ అబౌట్, it chronicles the life of people who work in mountains, Western Ghats. Okay, I'll see it for the name. I'll see it now. And dialect. Yes, sir. What was the prep like? బ్రదర్, మా డైరెక్టర్కి పక్కా ప్యూర్ తెలుగు. I like that half of the interviews about the director. It's good. It's actually good. Respect on the story that he's written. Also, it's when you see a film like this, when you're talking to the actors, the first thing is, where did the performance come from? All came from his story. So most of the inspiration is from his world. I think the prep what we did was, fairly simple. We worked on I worked on hearing conversations mainly. Telugu is not a problem for me. She would have prepped maybe differently. She's said big dialogues without knowing the language. But she's working very hard on it. My approach is more of the యాస పట్టుకోవాలి మనం. సో యాస పట్టుకోవడానికి ఫనీ ఎనఫ్ నందు నాకు కాన్వర్జేషన్లు పంపించాడు. వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడిన కాన్వర్జేషన్ రికార్డ్ చేసి నాకు పంపించాడు. సో ఐ వుడ్ హియర్ దెమ్ టాకింగ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, 45 minutes. ఏం తిన్నావు ఇవాళ, ఏంది, రాత్రికి ఏం చేస్తున్నావు, దే జస్ట్ స్పీక్ నార్మలీ, క్యాజువలీ.
సో జస్ట్ స్టార్ట్ టు పికప్ ఆన్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ద యాస, ఎక్కడెక్కడ మనం ఎట్లా వాడచ్చు, ఏ డైలాగ్ ఎలా వాడచ్చు, సంథింగ్ మైట్స్ సౌండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ ఫర్ అ పర్ఫార్మెన్స్. సో అట్లా స్లోగా ప్రెప్ చేసి వి డిడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ బేసిక్ ప్రెప్, బట్ వి డిడ్ ద ప్రెప్ డెఫినెట్లీ. ఛాలెంజ్ ఇస్ టు మేక్ ఇట్ ఫీల్ క్యాజువల్ కదా. Challenge is to make it look natural, feel very casual and effortless. ఎఫర్ట్లెస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. The moment, see, మనం గింజుకుని పర్ఫామ్ చేద్దామని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది లోపల. అది అది బండిని ఓవర్ రెప్ చేస్తే సడన్ గా the engine somewhere it doesn't perform the right way. Absolutely. So that's the exact thing with our performance also. Somewhere we have to find a subtle, effortless performance. And I think now understated ఓవర్ యాక్షన్ అదంతా లేదు ఇంకా. సో ఆ ప్యాటర్నే పోయింది. లౌడ్ స్క్రీమింగ్ డైలాగ్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్క్రీమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫీల్ లైక్ యూర్ రియల్లీ దేర్ ఇన్ ద మూమెంట్. సటిల్ డైలాగ్స్, సటిల్ పర్ఫార్మెన్సెస్, ఎక్కువ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ సింక్ విత్ ద డైలాగ్, ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ టుడే. సో ద ఎఫర్ట్లెస్ ఇస్ ద వర్డ్ ఐ థింక్ దట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్. అబ్సల్యూట్. అండ్ ఎంత డిపెండ్ అవుతారు డైరెక్టర్ మీద మీ ఇద్దరు? ఇప్పుడు అయ్యో, 2 కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారనమాట. ఒక సెల్వరాఘవన్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. ఆయన సెల్వరాఘవన్ అంట, ఆయన చెప్తాడంట, ఇన్ని సెకండ్స్ ఒకసారి బ్లింక్ చేయి నువ్వు, లేకపోతే నడిస్తే లిటరలీ నీ స్టెప్ లెంత్ ఇంత ఉండాలి, అంత ప్రిసైజ్ గా చెప్తారంట. సో అంత ప్రిసైజ్ గా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ దెర్ ఆర్ మణిరత్నం కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ హూ సే నువ్వు యాక్టర్వి, నేనెందుకు నీకు చెప్పాలి, నీ పనే యాక్టింగ్ చేయడం కదా, సో యూ డూ ఇట్ అనేటట్టు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. మీరు అంటే ఎలా బోత్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో పనిచేస్తుంటారు, మేబీ ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ కాకపోయినా డైరెక్టర్ మీద ఎంత రిలే అవుతారు పర్ఫార్మెన్స్ కి? ఫీడ్బ్యాక్ బ్రదర్ మనకి 100% డైరెక్టరే. సర్చ్ లైట్, క్యాప్టెన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డైరెక్టర్. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ద డైరెక్టర్, హీస్ కాలింగ్ యాక్షన్, హీస్ టెలింగ్ యూ వాట్ టు డూ. సో ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ యువర్ సింక్ విత్ ద డైరెక్టర్. మనం కానీ ఆఫ్ సింక్ అయ్యామనుకో, అవుట్ గాన్, పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి బ్యాడ్. The understanding of what you need to deliver will not be there. So it's very important as professionals to make that effort that you are very much in sync with what you're doing. Yeah, 100%. I won't even say 99. I'll say 100% you have to depend on the director. Bhagyashri? Till now, I haven't worked with a director who's been very precise about this is how much you should blink and this is how you should talk. So even Selva during Kanta? Oh my God, not at all. Not at all? He gave me a free space. He's like, go fly. Okay. So I think it always helps to know your character. I think you have to spend a lot of time with your director and be in sync together, and to hopefully reach a stage where you know the character a little bit more than the director. That's been my process. And then when I go in front of the camera and perform, the director should be happy. Something I am aiming at. He should get Bharti. He exactly how he aimed for Bharti to be in a scene. He should feel that, wow, this is how I wanted it to be, and maybe she did it a little bit better. That could be my achievement as an actor. So, but definitely I think it helps if that space is given. If that space is given to say, go fly. Because you never know what that actor might bring out, something else for the character that you also didn't think. So I hope to get work like this much more. Yeah. Once again, ఈ క్వశ్చన్ మీ ఇద్దరికి కూడా, మీరైతే చాలా సెలెక్టివ్ when it comes to the work that you do. So I'm assuming that ఒక ROS ఇది 6th yes కదా ఒక స్క్రిప్ట్ కి, ఒక 60 notes చెప్పు ఉంటారా? Not exact number, don't think. I know what you mean. I know what you mean. బానే చెప్పా. Yeah. Actually not as many as you think. Really? Not as many as you think. So little less. No చెప్పే స్క్రిప్ట్స్ లో ఏంటి ప్రాబ్లం? దిస్ మై వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట ఇది. ఓకే. వెన్ ఐ టాక్ టు నో చెప్పే స్క్రిప్ట్ లో ఏంటి ప్రాబ్లం? యా, ఇద్దరు. I think lot of people look for, okay, maybe one script could be wise, the destination or the journey of the character is not enough for me. But overall I look at the drama scale. If the drama scale is not enough for me, if I feel that if the film is not as dramatic as I hope, I don't get engaged. Drama is important. Drama is very important for me. Okay. Drama is very important for me. If you look at my love stories also that I've done, even if you look at Bachelor and if you look at Hello also, the drama is very important for Bachelor is very high on drama. I like that drama. Yeah. I feel the films I feel least connected to is when the drama is not working. I love drama. That's why I'm in love with Lenin right now, because of the drama. Drama work అవ్వకపోతే no. Bhagyashri?
I think it's I go by my instinct a lot. If the story touches my heart, makes me feel, because I'm a very, very sensitive person. So I feel like if I feel for the story, somewhere my instinct is like, go for it, you know. I do end up going for it. But if it doesn't hit the right spot, if it doesn't make me feel anything, then it's better to not be in it than not give your 100%, you know. That's always been definitely a very important thing. ఇప్పుడు there are some stories where a star is required to be an actor, and there are some stories where the star has to go into full blast, that flaunting mode mode. కదా. Yeah, star mode, like that whole the slow mo low angle cinema. Let's say a director comes to you and gives you this complete underdog kind of film, but it still has what do you call that is this okay. అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇస్, నేను వ్యూవర్గా నేను చూస్తా కదా మూవీస్, ఇంట్రో సీన్లోనే ఒక క్యారెక్టర్ హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అది నాకు కొంచెం వియర్డ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, బట్ లెట్స్ సే యూ టేక్ సంథింగ్ లైక్ రఘువరన్ బీటెక్ ఆర్ ఎ డ్రాగన్, వేర్ హీఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ అ వెరీ నార్మల్ గై, హీరోస్ జర్నీ ఉంటుంది, లాస్ట్కి హీరో అవుతాడు కదా, దట్ ఈస్ సాలిడ్. సో లెనిన్ ఏ కేటగిరీలో ఫాలో అవుతుంది? For me, Lenin is my underdog journey only. Underdog I journey. find it like that. Now, see, journey of underdog, journey of the star, the other contrast that you were talking about. I feel that today's cinema format, that extreme just star mode cinema is saved for the superstars that are already superstars. The senior stars that we have, it's saved for them. The younger actors today, whether you are a star or not also, I think the format of movies is that come and tell me a fresh story, that's enough. I'll make you a star anyway. Yeah, exactly. I think this is the way for a lot of the younger actors to think. I think even our superstars now, if you look at it, they're all putting in efforts to transform into characters. Absolutely. Look at the content that is coming now. Look at the content that has come. Look at Peddi also. Look at the way Charan has performed and transformed into a character. You don't see Ram Charan there. You see a character there. That is exactly what I mean. So I think if there are those nostalgic star mode movies, it's meant for the superstars that are standing tall. When their fans want it, they can come and do it. But the younger actors have to concentrate on fresh format of cinema where, you know, I'll impress you with my movie, not my stardom. But don't you want to eventually reach there? Yeah, get there. But doing these kind of... Let me get there. Let me get there and then we'll talk. Okay. Let me get there. Let the audience demand that I do a star mode film. Then we'll think about it. No, that's very good to hear. What's the impact that you want Lenin to create? Both of you. Bow and arrow into your heart. Nice. Coming with a strong drama. So we want to move you. We want you to walk out thinking, wow, what an experience we just had. And I think అందరం చాలా కష్టపడ్డాం దానికోసం. యాక్టర్లు, టెక్నీషియన్స్, డైరెక్టర్ ఎస్పెషలీ, ప్రొడ్యూసర్స్, ఎవ్రీవన్ just believed in this subject, believed in the story beyond anything. So when so many people are believing in, not in an actor, not in a sequence, not in the combination, it's just purely the story. I think that story is going to be very exciting for everyone else. Super. Bhagyashri? I think we've all worked this hard because we're in love with the story that much. You know, it just comes organically that you want to give your best to the character. Whether it's, Brahma Garu or Shivaji sir or Ishwari ma'am, or whether it's us both. It's because we want to give everything because we love the story. We think it has potential, right? So keeping that in mind, I think I want the audience to also love the story that much. By the end of it, be like, wow, this was a good watch, worth it watch. So బ్యూటిఫుల్. ఇది ముందే అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ మర్చిపోయి ఆ ఫ్లోలో, లెనిన్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయి. అఖిల్, ఐ రియలీ లవ్ హెలో. I love that film so much. I have like a very distinct memory of watching like the first day first show. 11 o'clock show, Cine Town, Miapur lo. Okay. Like I remember seeing the curtain. I think it's one of the last times I watched the curtain also go, because dan tarvata aa theater lo curtain తీసేశారు completely గా. I loved that film so much. It was so beautiful, so cute, so warm. ఆ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది, రమ్యకృష్ణ గారిని అమ్మ అని పిలిచే సీన్ ఉంటుంది కదా, కారు వస్తుండే. నేను అన్నీ జరిగినప్పుడు అసలు బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. Yes, I had a very
a delicate and sensitive director, Vikram. Yeah. All his films have this unbelievable little emotional touch to it. Simple joys. Simple joys. You're absolutely right. Very well put. Simple joys. He can create joy out of two people just taking a walk in the park. He can create joy out of two people just having an ice cream together. Yeah. Yeah. And Hello was full of those delicate moments, I think. But please do make more cute films like Hello also. I think you're great in that zone. In that space. In that space. Everyone keeps telling me. Even she told me love story, love story. Yeah. Yeah, hopefully I'll find a love story. But like I said, I think Lenin is my vibe of love stories. I will find, I definitely do agree that love is one of the most purest forms of emotion. And I think if not the purest, it lasts, it's everlasting. You can keep going back to it. So I hope I find something very lovey-dovey, which I can love and make. బట్ లెనిన్ ఇస్ నాట్ సాఫ్ట్ ఫిల్మ్ అయితే కాదు కదా. Sorry. డిస్టర్బ్ చేస్తుందా? I hope, I want to disturb. ఓకే నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మిమ్మల్ని మూవ్ చేసినట్టు. ఓకే వాట్ డూ యూ థింక్? లెనిన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుందా? He'll move you. ఓకే సూపర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఆల్ ద Thank you. వెరీ Nice to బెస్ట్ meet ఫర్ you, ద brother. ఫిల్మ్. Likewise, thank you so much. Thank you. And once again, please make more cute movies like Hello, please. Okay, thank you.